academy system bi. So that's why, hence the reason why they, because of law, allowing guy put you they sign Hale from that young, they introduced the pre-academy. I think this was just a couple of years ago. We could introduce it. So, si pre-academy bobu nono, then they muna select a fair few Hale. They don't want to lose them. You offer them a pre-contract. So pre-contract bobu nono, that they mean that they just assurance ne team bi buganala. And they don't want to lose you to other academies. But so sign a pre-contract bobu nono. Come Omar num dan nek di dem training yenen academy. Since them nang be commit to Wolf, then we cannot go to Villa again, or we cannot go to any unless and until you terminate that pre-contract. So pre-contract being with Wolves, they come obviously on paper they wouldn't tell you okay, it's a 3-year contract or whatever, but they kind of guarantee you he wouldn't have a review until on the 10th. So pretty much from 7 to 10, dina them like through without having review, because academy doing their work way. As so signing on the 9th, every year you're gonna have a review. So if you can develop still, they will keep you. So if you can could be improved expected, they will obviously get rid of you, and then sometimes they will recruit from other academies and stuff. So in terms of the pre-academic contract, this is what Wolf gave him. Obviously, as a family, talking you said whether it is the best for him, because Dangawara said that Halebi, there's a pathway pull Mumuna them all the way through to first team. And Wolf's presentation, they caught my eyes, and I was happy to Mudemak Wolves, because it's the best environment for him as of now, to develop himself. So, Fofelen Tolo now in terms of the pre-academic contract, and now Mungi Duga Sisi, Mungi pre-season right now, so Mungi Duga Sisi under 8. So from under 8, 1 year being Moko Desebe next May, that's when he's gonna sign his first academic contract proper. Okay. Thank you very much for that clarification. How was it that difficult to take that decision? But you can them within program and take that decision because you this is like at the young age, you get to take the footballer instead of footballer to achieve that goal. Then there is some kind of instead of football. Yeah, for me, it was an easy decision because obviously, as you know, man, I play football, and my aspirations were to become a professional footballer, which didn't work out. So, Bumagi saying Omar, I'm not the talent, and he loves the game. It was, I think you're gone. No. Okay. Yeah. Because I don't know. So I don't know how come no, legi man ko hala dega because initially yangi fine on why legi man dega echo bi. Because so I don't know. Yeah. I don't try at some mic this I think the need Bulduga some mic, some Bulduga headphones, but some mic more don't use. I think man Malado dega clear. I don't know for people. I don't know. Go to WhatsApp.
léegi bàyyi ma génne ma use beneen fi ba xam then su ko waatee I don't have a choice. Okay. More can you then bu ma kay so léegi bu ma Wow, okay. no bu okay léegi ndax yéen ak maa dégg okay den léegi lu ñuy def mooy man yow sooy wax yeah okay man nekkuma di echo kon léegi lu ñuy def mooy Boubacar su fekkee yaa ngi maa dégg man su ma wax yow bul on mute de dangaa bàyyi sam lifin bi noonu understand nga mic bi noonu bul ko taal yow soo demee bàyyi waxee man tam damaa mute su ma laajte den dangay mute okay thank you very much jërë ngeen jëf sorry for that sorry yeah okay now good guy maa ngi apologize to that little thing you know technology problem la so please jàppale leen ñu ngeen tap live bi ngeen share ko yéen tamit bu leen nekkee di setaan ting saa ngeen dem rek ngeen bàyyi téléphone yi it's absolutely free da ngeen a tap share rek loolu mooy tax TikTok ñu bàyyi ñu mun a def programme bi longa ok ma delluwaat si question bi ma doon laajte Mr Touré li ma la laajte woon mooy ñun Gambie jógee nañ ci society boo xam ne danga dee am xale at a very young age nga detect ne kii dafa bugg a nekk footballer wala dafa bugg a nekk ñëwkat wala dafa am a profession boo xam ne notice nga ko at the very young age instead of ñu laa support dañ la discourage because for example gis nañ doomi diw mu ngi nekk doctor yow you want to choose your son what the child should be instead of focusing on the feeling of the child because ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi abroad gis nañ ne fii sa doom boo ko gisee mu bugg a like njuufi ndox da nga ko dee yóbbu mu jànga swimming soo ko gisee mu like fi play nii film da nga ko dee jëndal i birthday gift yi nga xam ne loolu la like li nga xam ne xale bi daf see gis boppam yow how did you handle that stress gannaaw bi nga xamee ne notice nga ne Omar at the very young age he wanted to be a player te gis nañ ne yaa ko dee train yaa dee handle project bi yëpp naka nga dundee loolu ba Omar ñëw to this success up to this stage. Yeah, Mo. As I was saying, Pullman, it was an easy decision because obviously when I play football, but Omar was very interested in football from an early age. Because man, I didn't have that support. Not ne small papa or my guy but at that time they didn't have that much knowledge in football. And secondly, obviously they were, trying to work hard and all that. So even time come I think every child in Gambia mostly, sa parent lumlawa moy demal school, bàyyil football bi tamanga tie sa booksi, so that support wasn't there. So for me it was easy because man suma amon comme lola de wa Omar sometimes the support you have right now, if I had it probably, who knows fan la don't end up, because I came to this country very young with no parent or whatever, and I had to navigate my way through. So it's very, very important as a parent pull. So this is a dom. Sudu football sa whatever law hamne am talent on that, not everybody is gonna be a doctor, not everybody is gonna be a lawyer or whatever, but it's important pull that support, nga amal ko sa dom. It's difficult. Example man dinala jox man like from a parent point of view, there's lots of sacrifices that you need to do pull sa dom bi mu ega fu mu wara ega. Many people maybe duñ ham, maybe di nga gis, professionals ñu ngi nekk di play football léegi, earning some kind of money and stuff, but you don't know the story behind their success. You don't know the struggles that they've been through. Hamulo send support system bi am nga da nga hear da nga gis guy, because it's a very, very tough environment. You understand? But in terms of the parent, come right now, let's say for Omar example, Dama Ampul, suma everything revolves around him right now because he plays literally 6 times a week football. Up until boom signing Wolves, because su demote Wolves tay na mu ngi Villa wala mu ngi West Brom, ba pare Sunday dimanche mu ngi play al grassroots teams ami loolu noonu takes time because da nga war a ampul yóbbu doo mun a dem rek comme ñëpp xam nañ nekkut comme Gambia nga dem nga bàyyi sa doom bi si park bi nga dem dalu si bantaba bi wala dara. You have to be there, you understand? So all these sacrifices sa liggéey, sa everything da nga war a ampul pour walk ko around telo ko around sa doom bi.
Man fuma deka England, it's called Nuneaton. Nuneaton and Wolverhampton, for people that are familiar with England, it's a distance. It takes me an hour, sometimes hour 20 to drive to training and back. So yena sa dama wara am pour pick up Omar fekam ngi wacca school mom si bopam sacrifice la pour mon dafa wara am pour leka si moto bi change si moto bi nelaw bala mo ega xam nga yena sa mo ko day yerem, but these are the things that you need to do to get to where you need to get to, because it's tough out there. There are so many talented kids ñi nga xamne ñu ngi buga yow tam lo buga ñu ngi buga am that academic contract ñu ngi buga nek the next Rooney, the next Ronaldo, the next Messi. So sometimes people don't see this. All they see is people play a bit, turn up on the pitch, start playing football. But the things that they need to go through to get to that level, there's so much stuff that they have to go through. You understand? Secondly, in terms of training, duma ko nekk di yóbbu rek man dama war a am pour jël ko 1-to-1. Wala some parents have to pay. Loolu tam financially it's gonna cost you. You have to su fekkee ne comme nekkuloo suma match yi nga xam ne ma bëgg a football or danga am pour fayal ko 1-to-1 coaching ñoo xam ne dañ ko jël pour develop skills and stuff, because he's competing with other kids. You understand? If he doesn't develop, they're gonna get rid of him. It's a cutthroat business. Team C, they look at their own interests. If you are talented, you're everyone's friend. If you're not talented, they don't want to know you. So you have to keep on top of your game every time. So all those things, man as a parent, I have to, make sure I'm that training. If you watch his Instagram or TikTok videos, you guys from like years back, he's training 1-to-1. See, garden, get like train every time. So it's not like a joke. So all these sacrifices, I was very happy. Like we should do this interview, because I am a kind of person. I don't just want to hold things. Like dama advice nit. My job is complete. And so many, especially Gambian parents, you see diaspora be, they lack this understanding. And sometimes maybe they're not willing to go that extra length to take that sacrifice. But if you want something, you're gonna have to sacrifice a lot to earn that. Nothing comes easy. You understand? I'm not hale yu bari yi nga xamne dama dem na tassé gaay ci park bi comme suñ amé culture wala dara xam nga gaay di ma laaj do dama bëgg play way suma yaay duma dé bëgg yobu football wala dara. Yes, sometimes parents obviously they're trying to put food on the table, ñu ngi busy di liggéey and stuff. Why you just have to try. Su fekkee ne am doom mi nga xamne he's talented, nga do some sacrifices, to make sure ne at least xale bi am na that opportunity, because ñun suñ maasi growing up in the Gambia, we didn't have that opportunity. Can jangal ñu football. Dañ xey rek nekk ci park bi di daw di play. You bari ci football man buma ñëwé England fini la xam ma starté di play ci lower league ci. And all these things people fail to understand, So in terms of sacrifice, you have to as a parent, you have to do lots of sacrifices for your child to get in the right environment and get the opportunity that they need to get to. Thank you very much for that clarification. Suñ déggee Mr. Touray li mu wax ki nga xam ne moo nekk papi Omar Hamza Touray li mu fi wax moom as a parent mu ngi def a lot of sacrifices. Why Omar at the age of 7, look at the maturity that this kid got. He is doing a lot of sacrifices. Mu ngi dem school. Aside, mu ngi play football. Watch from school. Instead of nga ñibi kër ñun nga xam ne right now jël ñaari job sa problème. This kid will have to continue to the training ground. But dafa am pour lekk si biir moto bi nga xam ne the guy is hungry. Don't be surprised in few years to come. You see Omar breaking every record here. Why suboba, let us always ñu bokka into that history ñu xam ne sacrifice, everything in life comes with sacrifice. Nothing good comes easy in life. It never comes easy. Why ñu continue si question bu mala ñëw laaj Mr. Touray. Gannaaw bi nga xamee ne yow yaa ngi dunda loolu noonu yépp Omar di ko dunda nga gis ne physically is demanding, financially is demanding. Facilities you Omar de trainer lu si mel ni pitch lu si mel ni football kick sam si ñan ñoo ko dee provide yow as a parent yéen a ko dee jënda
wala yéen da ngeen am a sponsor ñu nga xam ne right now ñu ngi nekk si live yi Omar ak beneen question bi in addition to that ndax Omar dafa am a manager wala an agent right now ki nga xam ne moo nekk di sauver progress am wala yow as the father yaa nekk di play the role of a manager and the role of the agent kan moo nekk di facilitate that transaction. Yeah, in terms of training kitam ak yooyu noonu yëpp for the academies ñoom ñoo ko dey provide the training gear comme kits yu moo sol and stuff waaye in terms of both extra training gears yu moo need comme yuñ dee trainer si kër bi yooyu noonu yëpp obviously man maa am pour provide ko in terms of comme suma garde ma fa def astroturf because they play on a astro pitch so mu gën a miin loolu noonu so loolu noonu yëpp you have to take it into consideration as a parent in terms of the traveling there because of signuton so loolu noonu yow yaa de incur cost boobu noonu saf well and stuff but going into Susaine on the nines then obviously you will have your petrol subsidized and stuff so Bobu Nonu, it will come. In terms of agent, right now he doesn't really need an agent. Man can manage everything. Pull mom. My aspirations is to become one. To become an agent. I'm not company Boomer register already here, and it's just a matter of doing my badges and stuff just to prepare for the future. Because at the end of the day, the way I see it is. For the agent, you have to have the players' best interest, and as we know, sometimes that is not the case. So me being his father, if I can manage to get that done, then it's better for me because Smadomla, and I will always have the best interest for him. But yeah, apart from Lolo, in terms of sponsors and stuff, Lolo will come maybe later. But at the minute, all the extras comes from obviously my pocket. Okay. Dilo, thank you very much for that clarification. It's still like if we go back to the same sacrifice right now financially, apart from the kicks, majority of it until be Omar turn 9 must sign that pre-contract right? So yes, that's correct. Good. So, yenengegis, it's a sacrifice. So Omar Tone neke a professional player, which we are all hoping for. It's good. Ñu ne fekkee woon nañ ko. Bayam waxoon na ko. Programme bi lu tax ñu gën cee focus mooy ñu focus xam everything in life comes with consequences. Te bu fekkee da nga notice ne sa doom dafa bëgg a play. Tay feel naa ne am nga a teacher bi nga xam ne mu ngi toog dañuy jàngal lu may dunda because ñu ne who feels it knows it ki ko dunda moo ko xam te moom he is in it right now dégg ngeen ko inshallah moom anticipate na li nga xam ne is yet to come gis na ne he needs to be an agent and theoretically before this came through he was not an agent am na a job different from an agent but right now mu ngi play a role manager because ndoo bi sign na while lead transportation, lead facilities in the provide he has to go outside of the box so that Omar will become one of the best. Because do mom can more that definitely def. I'm not so many kids who have hundreds of that kids that are out there that are better than him. So mom, if he have to continue to be the best, he needs to stay in the line to be in the game. The papam lola ko neka the guy too. So at the age of 7, nigis ne papam ak Omar amning that chemistry. I feel that Lolu is a big congratulations bu ñu war a jox date bi because ñu ne kéwél du doom jëmbutu te ñun tesee nañ si li nga xam ne moo nekkoon cultural weekend bi in Stockholm te kii ngeen nekk di gis Van mi toog moo win the leading goal scorer of the tournament moo win the best player of the tournament so man moo ko gisee muy play loolu moo tax maa ngi ko interview maa ngi upload some of these videos I was like yo during the interview soo leen ko déggee laajte naa ko doomam bi ma ne ko no wonder because yow sa doom bi ni ma ko gisee now I understand fan la ko yëlee understand ngeen so di la wax congratulations once again di la wax keep it up di la wax ne la know that we are all here tey dëgg la bàyyil xel ne xale bi yaa ko jur waaye yow moomuloo ko yow kenn
So you know because Omar is our Omar. Understand nga? So we'll be very happy one day elek ñu gis ko mu nekk guy. Please limel na ñaan bindal leen ma congratulations. He's a very good dad. He's a very determined dad and he's very focused because nga jur sa doom gis ne kii dafa am lim buga nga fekk ko si loolu sant yàlla la. Understand nga sant yàlla la. And I know when Omar turned older, when he's at our age, he understands your sacrifice you nga jël. He'll be very proud of you, to be honest. He'll be very proud of you. So he deserves it. Bindal leen ma ko congratulations. Thank you very much. This is how we treat one another. We appreciate good things when somebody does it. Su ñu defee lu bon ñu try ñu ñaax ko ba ëllëg du ko defaat daf ko deserve because lii jëfe na society buñ jógee dangaa gis sa doom mu bugg a def dara nga ko aaye di ko xeñ di ko instead moom at the young age respect thank you very much at the young age depuis mu notice ne doomam lii la bugga daf ko nekk di ko téye ne ko doom kaay naa la dundal toppatoo la gunge la ba ëllëg bi nga sa loxo set ma toog du ma toog dala seetaan waaye damaa dem nekk agent nekk sa kanam ëllëg fooy dem sign ma xam hey that's what a father can do to his son. I wish yàlla may ñu bañ am i doom yu góor loolu la ñuy ñaan yàlla because then we would want to do exactly what he's doing. So ñu move on di wax gars yi jërë ngeen jëf si congratulate message yi ngeen and send ngeen ko to Van to Mr. Touray. I mean we are very proud of that gesture. We are very proud of that action. So ñu ñëw laaj la yow tey as a father yow nga xam ne yaa nekk di gis Omar suñ la laajee kan mooy Omar how can you describe Omar off the pitch? I mean in related to what he's doing when it comes to his disciplined character ndax Omar dafa am any sources lu ko dee motivate ben gis boppam si football ndax Omar daf dee seetaan naka la dee spend daily life am bi soo ñu munee waxal tam lan la dee coob because gis nañ ne dégg nañ ci nit ñi ne coob dafa am important to a player ndax yow tam as a father yéen family bi yéen a ngi observe lu may lekka ndax mu ngi am enough sleep yan xarit la nekk di connect because sometimes bad friends can distract you from your future progress so lii yëpp dama la ko bëgg a laaj nga summarize sal ma ko take your time li ma la laajte mooy coobam bi ndax yéen a ngi koo monitor nelawam bi ndax yéen a ngi koo monitor ndax dafa am access to technology 24/7 ndax tam daf dee seetaan football comme ni ko nit ñi di defee lii laa la nekk di laajte right now pour ñu continuer. Yeah, absolutely. Football mom ñëpp gis nañ léegi ne if you don't sacrifice in terms of your food, in terms of your body, you cannot make it. You know, Ronaldo is a perfect example. He mu ngi play like 38, 39 or whatever. Mu ngi play because of that discipline boom instill si moom. You know, moo tax mu mun a egga fii nii because football dafa fiir doo ko mun a boole lu bari su fekkee ne danga si nekka. In regards to Omar, obviously, you know, junk food mom once in a while he doesn't even think about it because low link communal do like a junk much do in terms of technology, you know, obviously at this day in yeah junk food mooy lekki comme ay McDonald's yi nii lekka yu yoo xam ne obviously daf la you know baaxut ci yaram so yooyu noonu moom you know dañ ko dee avoid totally léegi nga treat ko soo ko ne okay if you do well because foog tam nga motivate ko soo defee well you know soo scorer nangami goals tey dinaa la jox treat waaye si la moo am tamit normally he will eat you know lekka yi nga xam ne nekkut fatty foods daal nekkul lekka yi nga xam ne daf ko you know mooy loolu technology bi obviously at this day and age all the kids now have technology and stuff in terms of ñu ngi amee iPad and stuff waaye loolu tamit it starts from su wàccee school Friday ba Sunday afternoon gap boobu noonu lam am pour mun a seetaan iPad am bi or whatever and si diggante bi foog dina am football si diggante bi dina am daara dina am yeneen activities waaye duration boobu noonu moom miin na ko léegi lam xam ne si la moom mun a amee iPad am bi during the week moom is a no because amul time bi sax nga wàcca school yaa ngi dem training nga jógee training nga ñëw yaa ngi am homework to do ba pare nga dem nga lekka quickly tëdda routine bi tamit you know by 8 o'clock he should be in bed because doo ko bëgg a suba muy you know di sona and stuff you know and in terms of education boobu tamit he has to be on it 100% because football bi is not guaranteed ñu ngi laa wan ne statistics are telling you ne comme groupe bu mu nekka ni exemple su duggee under 9s all the way to under 23s less than 1% are gonna make it to the first team
So all the orders maybe drop nañ leen on the way, or maybe dem nañ si lower leagues yi, or xëj na give up nañ bàyyi nañ football. And this is the reality. An example is comme Saka. Anga Saka group bu mu nekkaloon Arsenal from bu moo start Arsenal under 8 all the way to bu moo break naka la tuddati to the Arsenal senior squad. Nekkoon na Saka moo nekkoon the best player. There were other people ñi nga xam ne they were more talented than him, the likes of Reece Nelson and stuff. But at the end of the day, who is the player that making England debuts and stuff? It's Saka. You know, so all the others ana guy ñu bari maybe drop nañ leen and stuff. So it's a tough journey. It's a tough journey. So that's why as a player you have to start early. Nga am that discipline instilled in you. Hence the reason why lu ñu dee dimbale mooy most of ñu jógee in an African background ñu ngi am that discipline from su fekkee ne obviously not everybody but su fekkee ne yaa ngi still am that discipline di yar sa doom yi noo leen war a yaree loolu la leen dee dimbale because academy they don't just look at talent because comme angale bi nu mu ko waxee when talent doesn't work hard work beats talent because su fekkee ne yaa ngi talented and you're not putting in the effort or yaa ngi am attitude yaa ngi réew you know gaa dañ la drop because xam nañ ne they're investing in it's an investment pour ñoom because at the end of the day tey inshallah almost waroon na dem ba break in under 18s di playal England or playal Gambia or di playal Wolves or whatever and then he's got that market value on him Wolves ñoo see benefit so dañoo nekk di invest in that child waaye bu ñoo invest for the next 10-15 years into a child mu dem ba war a ñëw fu ñu ko war a déggee then because of attitude du ko make gis nañ fi the likes of Nile Ranger ku nekkoon Newcastle gis nañ fi the likes of Ravel Morrison ki nga xam ne was Manchester United best player even ñoom Rooney sax dañ ko daan wax you know anamu after couple of teams la dem na fi West Ham muntali fi because of his attitude and he was the best player so this is very important as parents pour ñuy mun a yar seen doom yi because academy they look at that they don't just look at that talent they look at how the kid carry himself how talented he is. Omar generally he's a quiet kid, he goes about his business. All he wants to do is football. Alhamdulillah, it doesn't give us much problems. So luma gina ñaan lek moy yalla protect ko because tamit at the end of the day yow as a parent all you can do is yar why yalla mo de yar. So why tamit putting him in that right environment, nga make sure ne yaa ngi monitor xale bi every move am ñu mo andal lu mo seetaan lu mo wa because léegi sa doom nii du pour mu génn mu dem si biti pour mu nekk ku bon wala dara ay party nii and everything foofu lañ dee jàngee lu nekk because léegi duñ dee génn sax di socialize that much ay party nii la ñoo nekk and stuff so in terms of your other question about how naka laa dee def pour mu gën a bugg a football and stuff I try my best every time so ma amee opportunity I'll take him to games I'll travel around the world for him to watch players, he's been to Dubai to watch Gambia, it was a friendly against UAE, he's been to Saudi not too long ago, he's been to watch Musa Barrow, obviously, he's been to Portugal to watch Yusuf Njai, so follow Instagram, and the guy gets all the, the places that he goes to watch football. Because no, the flag is not motivated. So they make a toxic standing, I guess, wow, this guy is playing, 50, 60, 70,000 people are cheering for him. You're gonna be hungry to be in that position as well, and Ronaldo, I mean, Monica Stayam, Saudi, it was, Musa against Ronaldo, he was very happy to see Ronaldo, Midna Ronaldo, all these things that are gonna motivate, so all these things that I try to put in place for him to like the game. So that's it, yeah. So sumala dege, so far, yow travel nga ak Omar all along nekku di seetaan football bi just on the TV but you've been traveling with him so that he can meet one of those legends because Musa Barrow foog naa ne yéen ñëpp xam ngeen ko kii bu nekkatul ku ñëw wane di Gambia the legend himself so su ma la déggee again moom his role model is Cristiano Ronaldo CR7 waa li ma la nekk di laajte mooy Omar soo seetaanee vidéo yi nga xam ne upload naa ko démba ak sa Insta bi yow yi nga upload tamit si Omar is he a very skillful guy so far yow yaa ko gis mu dee play naka nga ñu mun a describe Omar in the pitch lan moo nekka his best positions like his best areas yow ndax Omar nekk na ki nga xam ne one on one nekk na ki nga xam ne he's a very skillful guy nekk na ki nga because gis naa ko mu ngi topp bi eeg ma def ko nekk di seetaan ma ne waaw kii
naka la nekk ne mun di defee loolu lan nga ñu mun a wax si when it comes to his performance in the pitch lan nga ñu mun a describe foofu si Omar. So Omar mom, he's a natural goal scorer. Mom, I think for now lolu lam Chelsea man. Scoring goals is what he enjoys doing. So play in position to pitch beside them. Mom is an out and out number 9. But being a left footer normally you're versatile. Like sometimes Wolves, because no guy they normally have more, then they try Kitsy in different positions. You know, so you can play midfield, so you can play left back, so you can play defense. He strives because he's strong, he's quick. At this day and age, obviously football, if you are athletic and you're quick, you know, even if you don't have skills, it will come because then you know. And mom's strength and more is his speed, his goal scoring, you know, his eye for goal, you know, his goal scoring abilities, you know, he's got skills as well because he can 1v1 he beats players, you know, defensively as well he's strong, you know. No more two team like right now Vision Academy grassroots team and they playing a year up, so they're not playing Saint Morames, they're playing a year up, and every week, you know, with that physicality is making him, you know, stronger. So in that aspect, Lolnon is very good pull development because do they legi, you know, he will still play his game. You know, he's not gonna be faced by any big kid, you know. So in terms of, you know, his general abilities, speed is number one. He's proper quick. You know, his finishing is top notch. He can finish, he can score goals, you know, and he can 1v1, he can dribble past players as well. Yeah, thank you very much for those answers. Waxtaan bi am na solo. Guys, yéen a ngi gis ni ngeen dem down tap leen live bi gis naa ne yéen a ngi enjoy waxtaan bi ba fàtte ngeen sax ne dafa am lu ñu leen sant muy tap man duma ko fàtte dama leen ko fàtte loolu because loolu mooy tax programme bi gën a yaatu mu gën a gudda the longer yéen a ngi tap the better it is for us loolu mooy tax waxtaan bi tam gën a mun a neex ñu mun a continue because news bi bu mu génnee gis na ñëpp ñu ngi doon wane media yëpp ñu ngi post about this Omar Hamza Touray. Ni gis some of these media houses ñu bëri ñu ngi bindoon Omar signed a 3 years pre-contract with Wolves. Ndax loolu dafa am confusion bu fa nekkoon dafa am len loo ko bëgg a clarify foofu noonu si that 3 years. Yeah, come the beginning, no because of the law in the UK, they don't allow teams to sign certain age. Certain age. Because and a contract 3 years or whatever. But behind closed doors, obviously that is the promise that Wolves was given. You know, it's a 3-year plan for them. Omar. So meaning that, you know, is guaranteed pretty much next 3 years that he will be with them. So lolo confusion be the way. Why by next May, inshallah, he should be signing his academy proper contract because lobby in England allows you to sign an academic contract when you are going into under-9 season. So from under-9s. So right now Omar is 7 September inshallah what turn 8, and then this season is gonna be his under-8 season. By May, the 3rd week of May, I think that's what the FA rules are. That's when you can sign academy players like into the proper academy now. Why as of now, come the new sign pre-contract, they kind of segregate them with the other trainees. Obviously, like they're gonna concentrate on stuff because they are the ones that they're gonna be pushing to sign the contract come May, inshallah. Jërëjëf gars yi ñu ngeen ko nekk di taabe baax na yéen a ngi gis ñu ngi tap leen live bi is absolutely free. I'm small brother Mr. Touray. ñu ñëw laajte wala another question which we feel is very important. Tey ñëw nañ waxtaan nañ ci lekki Omar, waxtaan nañ ci nelawi Omar, waxtaan nañ ci contrôle bi nga xam ne yéen a ngi ko def Omar ba ngeen make sure ne mu ngi ci right track. Ndax mun nga ñee enlighten again because si initial stage bi yaa ngi ko doon wax waaye time boo ñu ngi am that breakdown mu ñee diggante si week mun nga ñee describe Omar naka la lay dundee big weekend bi like Monday ba Friday wala Saturday Sunday ndax dafa am Omar right now train bu mu nekk di def ak Wolves kese la day def wala ndax Omar mu ngi play si beneen academic wala ndax Omar mu ngi train ak yow different di home
naka nga ñu mun a describe training am bi moom different from his schooling naka nga ko mun a describe. Okay, so prior to sign pre-contract, we were going to different academies because you're allowed to. So time because them Wolves on a Monday, Aston Villa they train Monday. So some week they alternate. Monday is Aston Villa, next Monday madam Wolves. So Wolves then they train Monday. No, Aston Villa they train Monday. Wolves then they train Wednesday. Aston Villa then they have games on Friday. Wolves then they have games on Friday. So they alternate. Leicester they train on a Tuesday. Ben team do they train Thursday, and Saturday and Sunday we don't play al Vision Academy, which mo neka sen grassroots team. So grassroots team ambi nyari team lam don't play al pool guy because they have two different teams. See age group boom nekon. So pretty much Thursday mo de neka free day am te Thursday they them swimming. So luma de def moy Thursday su wache school balam de them swimming. Dama ko de jël 1-to-1. Tuesday tamit most times after dama stop them lesser training. Tuesday dama concentrate the jël 1-to-1 training Tuesday and Thursday. Yenen days obviously by the time you ñipsi daf they fekk good enough so duñ dé mëna train, but Saturday and Sunday because of games yum they am ci suba la dé neka most times dañ they train after game bi, especially suma feeling ne you know he didn't perform well dama ko dé wone you know what time it is. You know, so yes, back to the training ground. Yes. So you understand, if I def na well, is a day off for you, then you continue. Sometimes obviously, you know, he's a bit fatigued, tired, then I back or do train. But Neil and they do it. Then obviously with school on top of that, Dara tamid they have Dara, you know, so you know you have ample fitting ko within the week. So he's got a very busy schedule. So post signing, Reggie Mama Wolves, going into the under 8 season. Right now, ñu ngi live in pre-season. So Monday bini la guy start. Monday, obviously my was Stockholm, so Monday joto them training. So Wednesday la them. So they're doing Monday, Wednesday, and Saturday. So right now at least munge kind of free because I'm not going to any other academy because pre-sign Wolves already. So Wolves like they concentrate. So it's just Wolves and Vision Academy, which is the grassroots, because still then the advice we're gonna play grassroots because because grassroots develop you more. Why grassroots he can only play by the end of this season bini Monica last season and promo play with Vision Academy grassroots Monica Academy boom dore. After season B he cannot play. Wolves reclamo players so sign by May, and that's it. It's gonna be Wolves and it's gonna be 4 contacts a week, so 3 during the week. Monday, Wednesday, Thursday, guys, ñu bëgg dem def futsal mo nekk comme naka la ko waxate sa ci olof nekkul pitch yu magi mo nekk comme basketball pitch yu they play nga loolu la day dimbali ci skills and stuff. So futsal la guys they def Thursday with Wolves, and then Saturday is going to be games. So he will be only free to start at Wolves. He will be only free, Wednesday and Sunday. Yeah, so so far lol la dal lol my routine am. Okay, guys, tablen live bi tablen ko ñi gëna mëna continue tablen ko ba tay ma ñëwaat gannaaw bi nga xamé né jox nga ñi routine Omar bi so ñu bëggé describe Omar ba tay ci pit bi ndax Omar nekk na ki nga xamné he's very hungry because dégg naa la yow nga né léeg su ngeen ne trainer so notice ne tay amul a good day in the training ground sometimes comme ñu def fi sun doomi wa so defé li do am la lé so defé li do am na lé so ko policier nonu naka la turn out di dé mel di following day naka la turn out bi dé mel daf day ñëw mu félat wala daf day ñëw mu perform better. Yeah, comme tuba bi ni ko dé way rek it's tough love tough ku nekk dafa bëgg sa doom am nga da nga bëgg lifi way tamit at the end of the day da nga ko wara tough no pour mu make sure bu mu xamné you know lum am ni is not a privilege, it's an opportunity. And there are so many other kids in Hamne, they're out there, you know, they want your place. So that hungriness, that's what I'm trying to instill in him. One corner, there's no day being Hamne, them si pitch be, got anything less, you know. Kondama kadewa, yodang made new setansi. Swekene warga lasam dama buga score because I am that hungry. At this age, woman everybody knows me about them and buguma lose. Understand? So that
that winning mentality, you have to instill it in them very early. Because soon amute that hungerness, that living, then you know, soon sign their first contracts or whatever, then that's it. They're not gonna have that hunger. That hunger comes in within. So say my def no they are so living because yana sa hunger I don't want to use blackmail. Why? Come, you know what? You know, wow. Funga one lane, wow. So infinity, then you're not gonna have this. And then, you know, it works hand in hand with rewarding them as well. When they do good, you know, Lego legging again, I'm gonna football boots be there again, and you have, you know, you have had a brilliant season. You know, I'm gonna treat you to this, or you know, you're gonna go on a holiday to watch, you know, do sangam or something like that. So lolo yep def pull mugina buga game, you're gonna hungry. Every time you step on the pitch, it's gonna be like, you know what, I need to perform. You understand? Because you can't lack, you can't slack. Bro, so them si academy nga setan hale yu fa neka. The amount of talent you man neka di gis, you wouldn't understand. There's so much talent out there because legi come time mono dafa ute time mono na parents like they like whatever. Everybody wants their kid to become successful. Everybody wants their kid to be the Messi, the Ronaldos. You understand? So parent bogis nekon ne man luma neka di def man kena man ko neka di def, especially Tubabi. They're doing probably twice as much as I am doing. You understand? Because they know that support hale bit of ko need. You understand? Hence the reason why comme ma ko wé dama delu was ma bi ne maybe na ñun fuñ joggé parents yu bari xamuñ won li. I had the opportunity to go to Holland at a very early age when I was like 11, 12. Small papa dafa ben because at that time he knows nothing about, you know, football or nakala football neka di amal di deme and stuff. Man playing football, but I think it was last year was the first time small papa musera in my life. Last year, and he came to England, and I was like, today time on the because he was never interested in stuff. You understand? But all these things, we're going to hamona, you know, the benefits or hamona how to support and all that. Nikon, you know, hence the reason why man masawarsi man like man dama always want lolas wa me yalla suma me dom bu goro wala dom yu gor I will try my best fekene den ko buga but it's providing that den ko buga because do ko force. There's one thing that I have to point out. Ñaari dom la am yu gor. Yeah, first one be magi Omar Mohammed, he at the start mom la dan jika yobu, but he wasn't interested in football. He was more interested in planes. Munala fly planes, so probably so you can tell you everything about planes. He wasn't interested at the start. And then I was like, okay, I'm not gonna force you. Then Omar Boom from day one, he was a natural. He just wanted to kick football. Good isa, and then play football, you know. So mom, he's a natural. So mom gagis na start the Kosovo and stuff. But lately, Mohammed is starting to love football. Muna wane sa right now mo gina hungry Omar sa mo de wa Omar nenda sigare Omar na sa dafa buka dalu because mi dem train obviously and stuff. Dafa buka ñew tok dalu neka sa Mohammed dafa ko buka drag gene ko si biti ne ko kañ dem train by force. So ba pare Mohammed he supposed Messi, Omar supposed Ronaldo. So that rivalry is there. So dañ neka di hulo fi every time and stuff. But yeah, like you don't force it. Like gis lo mom tam mu ngi try pour ñew and you know I'm supporting him as well on the side even though he's not as talented as Omar, but sometimes you can have a late developer. You know, man suma masi man buma neka come guys in age. I wasn't as good as I am now. As buma started in the middle school, you know, high school, then sila start the gisne okay, I am actually, you know, talented in a way. So lolu tamit daf de muna am so parents itam ne wara buna bay xel yena say mu nga gis ko xamne from age, you know, depuis mo started kick he just want to play football. The very talented na. Nga gis ko xamne mom du play football be neka si team sami and mu ñew neka ku graw lolu yeb da day am because you have late developers. So yini yep, you know, people need to recognize it and don't force your kid because xale bi so hungry wute su ko bugute you cannot force it. You cannot force it. Am na xarit bi nga xamne domam bi dafa dem be under 18s Man United sign contract more deson goalkeeper and he's been taking him for the last 12 years up and down the motorway. They them travel 1 hour plus pull ega Manchester to yobu xale bi train xale bi dafa ega 18 bu mu wara sign first professional contract am bi mu turn around mu ne mom he doesn't want to play football anymore. He wants to be a basketball player in England.
papa mu ne ko ne this is not America. What are the opportunities for you here? Mu ne moom dafa dem America. He doesn't want football. He doesn't feel it anymore. What can you do as a parent after investing 12, 13 years in that kid? But this is the reality that as a parent you can face. So you cannot force it. It has to come in between Halebi. You can only support. But ñom ñoy wara am the buga the pass bul wone okay, I want to be a footballer for them to make it, because yow parent bi yow do nekk ci pitch bi de yow do mëna dugg ci pitch bi ñom ñoy play. So ñom suñ ko bugutee o yow su fekkee ne yaay dama ko dégg ci yenn side parents ni ñu demee seen doom yi like mer ni fi nii non dafa am way ñooy demee gars yi comme nu ma ko waxee rek tough love la. You have to balance, because you cannot force it. So yeah, I think that answers your question. Thank you very much for that answer. Legi, lumala ñew laaja. Yow as a parent, was there ever a time that you feel ne yaangi overpress Omar? Wala was there ever a time nga am doubt ne boy bi will he make it? Was there any doubt ever? Na yow gum nga ne project bi nga nekk is the right way pour nga support sa doom? Because so gisee mala laaja le demba sigudi dafa am kuma call ku nga xamante muy Gambia ki nga xamantene probably mu ngi setan duma disclose turam waaye bu ma sene video yi doomam I was surprised. Munuma fokk ne ku nekk Gambia right now xale bi at the age of 14 dina muna play football like that. Billahi dama jombi dama ko ne ko how comes? So ma ne ko ne do you know what we are going to do? Pasuwal xale bi ëllëg ñëw si programme bi am na ñi ngi am similar programme bi nga xam ne ëllëg lañ ko initier. So ñëwee jombu di nga jànga di nga figure out a way boy muna help sa doom bi, because man munuma la help right now waaye ëllëg di nga si jànga yow man naa si jànga. Tey moom si boppam mu ne ma papi doom bi daf ko wax ne ko man su kii nii dafa toppa football am di football ba dee Gambia football amu fi njëriñ du fi am dara, it's better mu dem school. Yaay bi mu ngi rey boppam pour xale bi tirim waaye papa bi mu ngi discourage yaay bi di discourage xale bi. So xale bi daf doon play ba tànk bi dama tànk bi wet waaye still verify to continue. Sorry, refresh, report a problem, audio drag the postal. Okay, sorry, just 1 second. Okay, I don't know, TikTok ñoom seen yi ni man xama lan la ñuy def fii ni man. Okay, verification completed. Xama lu ñuy def fii dañ ma senoon benn affaire. Okay, sorry. So guys, tap leen live bi ñuy égal si kaw. So the problem is yaay bi mu ngi encourage xale bi pour mu continuer play football. Papa bi mu ngi discourage yaay bi ak xale bi because moom papa bi lu ko discourage mooy play Gambia amul njëriñ. So I feel ne yaay bi su fekkee yaa ngay setaan xam naa di nga xam ne wax ne I feel ne yow you have had a good lesson te waxoon naa ko mu invite papa bi mu siya ko TikTok bi mu ñëw tey mu déglu programme bi. Foog naa ne yaay bi ak papa bi jàng nañ tey a reason bu war a tax guddi tey ñu commencé di seet football kicks ñaata la moo jar and the stuff like that pour ñu support am seen doom boobu noonu. So li ma la laaj yow as a father, come yow, was there ever a time nga feel that feeling like that father toog di wax ne man dama nekk di west suma time si xale bi, because yow yaa ko wax nga ne bi yoo demee si training ground bi gis nga téeméeri xale yu daa play Omar lu may play. So obviously it's a big competition. Ndax yow do you ever have that guiltiness ne ndoo bi du ko make ba mu tax yow nga bugg a sot jiw? No, man, in terms of Omar Mum, regardless of all the talents I'm seeing out there, man, luma believe moy with hard work ak yalla lum wax ne lolu nga am, you will ken munu ci dara dang ko am. You understand? But dafa hard work tam daf ci boka, because yalla bay sa tol. I always have the belief ne obviously still early days and stuff, but believe na ne Omar with man luma gis the drive boom the passion he has for the game, the talent he has, I believe ne su continue di push bopam, he will get to the levels that he needs to get to. Because come numa ko way from the beginning, like football beef league is not just about talent. Comme ça ko said lo si Gambia, there are so many players yi nga xamne play won na gaay time xalé. Kuma won ne tega du nek professionnel du mako gëm. Musa Baro hanga ne suma koñ mako yar suma koñ la joge. You understand? So with come lota malawa come with example na isi Musa to the picture, with his from early age you dinga gis ne ki buga na football, hungry na and stuff.
But I can tell you that there were other people that were, you know, better than him in terms of football. But ana ñu tay locked up that they am, but drive is very important. The hungriness, the passion is very, very important as a football player. You know, te du mom rek Gambia ñi ci bari mën nañ la wax téméri nit yi nga xamné they were good, you know. But this is the difference, you know. This is the difference as to become a professional player. Going back to Kodon wa affaire am nonu yefi dom and stuff. I totally get it. I totally understand the infrastructure and all that in Gambia, Nekuva and all that. But xalé bi su buggé dara dang ko wara dimbalé nga jappalé ko mu train mu lifin, because people are still nit ya nga joggé Gambia de minte fan lam joggé Gambia lam doré de, you know. 5 years ago mu ngi top up bossy squad bi, you know. Tay anamu he's one of 3 years ago, thank you very much. Tay he's one of our best players if not the best, you understand, because of mom gisoon na, you know, the dream he has, passion, give up. Seetaan nañ benn documentary ma aadal la foofu yaay minte time boobu seetaan nañ documentary bi nga xam ne yaay minte mu ngi wax ne moom daf doon di jaay këriñ time boobu noonu di seetaan doomam ñu ko wax doomam bi how good he is when he play football. Su ñëwee daf ko dee dóor mu ne benn bés Yankuba Minte dafa toog Yaya Jammeh time bu mu doon jox suñ under 17 players yi biñ jógee woon si under 17 bi ñu winoon Africa Cup of Nations bi ñoom Os Diallo ñoom ñoom Tidiane Diété ñoom Ziko seeni Sana Ñaasi biñ leen doon jox de $1 million si télé bi yaay Yankuba Minte dafa toog si télé mu ne Yankuba Minte daf ko de yaa ngay gis tey ñi ngay jox gars yi saagi xaalis yi dinaa la waatal ne la bés dina ñëw dinaa la indil dat xaalis te tey loolu that dream comes true. ñu gis ko tam si Sadio Mané moom tamit bi mu doon dem trials biir France yaayam bi ko Sadio ne ko demal si télé bi te ma play bu xoolee yaayam Sadio si télé bi mënul koo gëm. So all of these top players ñi nga xam ne jógee nañ Africa they have a history similar to what you are talking about, so it was just a point of addition. Continue. Yeah, it takes a lot of sacrifice. Yow ba ma la wax exemple comme ñoo xam ne exemple the likes of Omar ñi nga xam ne ñu ngi fi am nañ the opportunity, you know, fii leen juddoo ñu ngi mën a dem si academy system ñu ngi am opportunity ñu scout leen and stuff. Let alone koo xam ne mu ngi jógee Gambia or mu ngi jógee wherever he's coming from mu war a ñëw strive war a ñëw bit xale yi nga xam ne ñu ngi si academy yi fii for years nga xam ne digga ñooñu noonu dañ try. You understand? Because it's a very, very tough journey. It's a very, very tough journey. Gambia ñun luñ lack comme kooku obviously lu daadam bi di wax because of football, you know, amut any prospect there. There is maybe bariwut like waaye si grassroots lañ war a gën a invest. Grassroots football academy yi nii xam nga léegi gis naa ne, you know, there's this one academy fàtte naa naka la I love the way they are going about things with their diet, their nutrition with you know, their training. I think suñ amee more of that dina gën a mën a jox xale yi more platform pour ñu develop seen boppa, you know, and suñ amee opportunity ba génna dinañ ko mun a make, because ñun dañ ne nekk Gambia ñu ngi nekkat, you know, si suñ small shell foog ne ñu ñoo daxawol bi yëpp play bro ñun dëkk bu ndaw lañ. There are so many talents out there. Yaa ngi am South Americans, yaa ngi am yeneen African countries yi, yaa ngi am Asia, even Asia sa léegi ñoo tam ñu ngi strive. So it's tough, it's hard. So pour nga make ko, it's not an easy road. Waaye da nga war a am that gom-gom, da nga war a am that belief, da nga war a am that drive ne, you know what, su ma amee opportunity bi, because xamuloo fan la opportunity bi di ñëwee. So opportunity bi ñëwee, you gonna take it. You understand? Waaye tamit fekka yaa ngi préparé yaa ngi prepare, because back in the day léegi lu ñoo dimbalee sax mooy ne social media am na, especially with the kids ñoo xam ne ñu ngi Gambia and stuff. Go and do your research. Dama nga seet lan lañ soxla as a player soo ñëwee Europe trials and stuff. All these things are important. There's no excuse bul wane ne oh how more only wala dara, because back in the day suñ gars yi ñu daan ñëw fii dañ daan struggle, because yow da ngaa jógee Gambia xëy na nga ñëw diggi winter yow amuloo fi kenn, yow dañ la jëlee Gambia rek ñu ne la kaay trials, yow nga dem yow you don't have the right gear, amuloo gloves, amuloo underlayer booy sol si ron wala sa lifin. Man dama dee play fi winter su ma ba léegi mënumaa miin seera bi, sa tànka yi dañoo sa dàlla yi sa doo ko mën a sol. So yow si loolu noonu ñu dugal la si pitch bi ne la ne yaa ngi trials nga lifin naka nga performé. Hence the reason why back in the day ñu bëri dañ naa ñëw fii nii gars yi ñu dee fail trials, people duñ dee mën a understand hey kii moo daxa koñ bi yëpp play naka lam demee gars yi isi waat ko and stuff, because of preparation bi moo fa nekkoon. Xamul lan la soxla as a player
to become a top player, a professional player. You know, you know, dafa important. You know, the understanding of the game. Because legi la mu ngi tane sa way time bu non kan mo la de jangal football Gambia ken da nga duga ñu pick la 11 yow yaay striker bi ki moy half back bi ki moy di play len. There's no tactics, nothing. So yow suñ la jëlé fofu non rek isi la ne la de suñ la wé wo ma la play agum football sa yena drill si suñ la ko wéxé rek yow da nga riragum yow do mëna understand. So coach bi dafa ne ki suma ko dugalé suma game ma ko tactique, he's not gonna understand what he's gonna do. Even though you're talented in terms of mun nga téye ball, mun nga kata, mun nga lifen, but that's not what they need. They need somebody that has game understanding. They need ko xamne dafa understand. So li ni yep si academy mi nga ko dé jangé. Hence the reason why League England, if you don't go through academies here, the chances of you becoming a Premier League footballer or even a Championship footballer is very slim. Because fofu they jange everything. And they look at your CV. Ban academy nga jar, fan nga dem and stuff. Because League scouts, they're lazy scouts. Some mas they not toxic computer before rek check numbers. Ki defna banging these guy this amount of goals, defna this assists, these appearances, yes. Shoot na profile, we need him. Why you're being when I can give us a profile and stuff, nobody's gonna know you. Why speaking I'm that pedigree, I'm that CV. That's how they look at you. Minte so say Brighton Jail Kote, it's numbers. You know, it's not just about nobody's gonna know him. But numbers, like I said, okay, this kind of player suit our profile, and he has been putting up the numbers. The time audience, Mudem fire not, he's doing the numbers, we need him. That's why players, that's what Lula and their advice, especially Gambian players. You need to put in the numbers because that's what they're looking for. Certain ku assist guy be kula pass pour score. Then you said number ku assist wala ku score. So you have to put in these numbers. But na nga amel lol yeb so can you demolo through academies or jangaluñ la football that much. So this is very important. You know, so going back to that lady ku domam ku amna mu ngi 14, please keep pushing him. What an Alexa Pepe Halebi or whatever, because people are still coming out from Gambia, Karak am nañu dem Everton trial. So inshallah, hopefully soon dinañ am more academies yi nga xamne nit nañ mëna am the platform to showcase their talent. Pour ñu mëna gëna dem ñëw out pour mëna play. Thank you very much. Ñu bari ñi ngi bind ci comments yi ñom Baytuti ñom Songs ñom John ñep ñi ngi bind ci comments waye programme bi mo neex be man dama faati sax ne man sax ñun man comments lañ bok da ngeen ma jégal billahi wala ja dama faati because tay dafa melni man school la nekk di jàng right now because ki lu ñu nekk di wax it's very important why tablen live bi comme ni ko dé friend to friend so su fekkee ne tam am na any question bu ngeen bëgg a laaj Van Baboucarr Mr Touray from now on mun ngeen ko binda wala ku bëgg a send request mun ngaa send request dinañ la jël nga laajte Van dinaa jël one at a time ngeen send request su fekkee tam da ngeen am any message boo leen bëgg a send Omar mun ngeen ko binda wala ñaan mun ngeen ko binda waaye bala ñuy continue please lu ma bëgg a ñu binda si comment mooy congratulations Omar because this kid he is doing a lot of sacrifices. To be a good player here in this world nowadays, bro, danga am pour sacrifice a lot of things. Bindal len ma congratulations Omar si comment please dama len ko ñaan ngir yalla bindal len ko si comment because this kid elek gis ngeen this life what goes around comes around. Elek xale bi tay papa mu ngi ñew teewal ko fi pour waxtaan ak askani Gambia lan la xale bi nekk di dem tour ak mom lan la nekk di investir xale bi pour carrière xale bi te elek who knows xale bi tay fu mu judo ga England right tay England la judo tay mun na ñew of course obviously there will be a time dafa nekk a competition between England and the Gambia kan la xale bi di represent lolu duma ko laaj Mr Touray because we don't want to go into that the future will tell but I'm pretty sure ne xale bi blood is thicker than water there will be a time don't be surprised ñu gis xale bi nekk ki nga xam ne mun naa yóbbu Gambia si kanam when it comes to football because bim signé that contract mun naa la wax ne all the media houses ñëpp a nekkoon di binda about this Omar xaw ma fan ngeen nekkoon ba gisu leen ko or else you have heard about it so loolu wane na ne Gambia we are proud te lii luñ moom la gis nga li nga moom ak luñ la boole they are different ñu ne no matter how long a green snake stays in a green grass the color du mos a change dafa nekk green
so no matter how long Omar mu stay England tamit yàgga Gambian la mo musa doon bexee dee te yàlla mu yëg so loolu ku nekk xam na ko ñun ñëpp ñu ngi si tey fii so ñu laajee kay di dëkk ba ñëla mu ngi nii waaye that will never made us to be Swedish or whatsoever so ñun we are proud of him coming from us so di leen wax jërë ngeen jëf di wax ñoom John thank you very much bindal leen congratulations this kid he deserve it depuis mu sign this contract ñun suñ journaliste xam nga benn problème moo ñu sonal Gambia ñun theoretical side bi lañ de focus practical side bi is very lacking tey façon yi dafa baax ñu ko indi si plateforme di sensitize nit ñi parce que man benn jikko dama ko gis si Gambia te I'm very proud na yow as a father of Omar nga show up out here xeebuloo kenn tey bi ma posé vidéo bi gis naa si comments yi ñeen na it's good sometimes you read the comments it's good sometimes nga try nga éduquer leen parce que dafa am ñoo xam ne seen gis-gis du mus a bokk war naa la ko démba nit dina gis jant ne man gisuma jant weer laa gis ku jàkkaarloog jant ne man weer laa gis amul dara loo mun a wax ba ko gis jant ñi ngi bind si comment waaw we don't have to put pressure on this kid he's so young of course nobody is saying ne dañuy put a pressure why it's good every parent mu guide their child parce que loolu mooy tax xale bi nanda lan la dëkk bi di daw lan moo nekk si raay bi te loolu la Mr Touray nekk di def right now tey mënoon nañu nok doom man dama leen ko wax duuma journalist duuma sport journalist I'm just a Gambian like all of you ma am suma time create a platform bi nga xam ne mun nañ fee ñëw di waxtaan yëfi Gambie yu nga xam ne yeneen dëkk yaa ngi ko def loolu moo ma yóbboon Stockholm ba yàlla def kenn suñu broda bu baax Baye Tuuti Jongo ñu jógee benn dëkk mu bokk ak Mr Touray benn side bala ñuy dem mu ne ma I've seen brother you're doing an amazing job for the country naa la boolee ak kii soo demee so about to him nga wako malen bole mom tamit Mr Jongo wako the same guess what the entire program like len ko van duma bay ma fen more than 500 people or more were there I didn't even have the time to look for van but this guy he was very humble and he was very gentle he came all the way mu lijanti ma benyo si man ne ma mo man la van mané alhamdulillah rabbil alamin because su neku don lolu mom suma feñu don man dama don ñew ba ñibisi sax ne def na ay why guess what depuis mu ne ma man la van fekk na bala maa dem seen nañ ma update xale bi dem naa turu vidéo yi xale bi si TikTok bi ak Instagram so maa ngi leen a oot yéen ñëpp du ma dee wax nit dem leen follow nit waaye dama leen ko ñaan gis ngeen this project Omar bii nii Hamza bii profile bi nga xam ne la Mr Touray toogee please ku nekk na ko follow as we are talking xale bi ñun ñoo ko mun a dooleel ba nga xam ne ëllëg lu mu post àdduna yëpp ñoo koo gis ñu teg ko bët because visibility is very important when it comes to football agent yu ngeen a gis yëpp tey ñuy wër Mr Touray wax na ko dañuy dem toog ubbi computer gis kii ñaata góol la score loolu mooy njëriñu visibility tey Gina Mariam Bass bi tey bu mu doon daw bit France bu fa TV yi nekku doon di ko wane ñun ñu ko post again kenn du ko gis so that visibility this kid daf ko nit so please ku nekk na follow xale bi ngeen bindal ma doom ku follow project Omar bii nii Omar Hamza Mr Touray moomut ko Omar moo ko moom but moom moo ko nekk di represent ku ko follow rek na ma bindal doon si comment yi because this little kid he'll be very proud tey mu toog gis ne Gambians waxuma Gambians rek why I was a talk of the media for like over 2-3 hours so ku ko follow bindal leen ma doon si comment yi ñu mun a proceed because loolu laa leen a ñaan tey because xam naa ne you can do it because suñ ci munee toog depuis programme bi start over 99 people are watching that is a huge blessing for man bi mu doon ñëw wax naa ko even su dee benn nit la sax I'll be proud more longer advert bi démba lañ ko dugal but 99 people are watching te ku nekk mu ngi binda doom Gambia ñun ñoo ko mun a defar dëkk bi ñoo ko mun a defar because this guy bi mu ñëwee mu approach ma at that weekend fest cultural mu ne ma man la van you know what I was like okay wéy di gis bokku ci wax nañ ma ne star la baal ma bàyyi ko xel every game this guy hat-trick la score yéen understand leen xam nga Omar he have a long way to go because Omar su jëlee xam-xamam ak li baayam ànd ak no then Omar will be unstoppable because this guy moom moo hat-trick la score bi ñu doon play Banjul you know mu score hat-trick the second game mu ñëw jam si final bi mu ñëw win the best player of the tournament ba pare mu win how to call it the golden boot of the tournament moom laa leen naa wan nii maa ngi amee photo si ma wan leen ko just dafa nekk na nekkul si phone boobu man su ma leen de wax dama leen naa jox fax su ma leen naa waxal dama leen naa jox fax pour ngeen understand mu win all those trophies soo leen demee Banjul FC seen page bi di ngeen ko gis su ngeen bàyyi xel xëy na maa ngi xaaral na leen just for you to understand li ma leen naa wax pour yéen ngeen understand it's good ma wan leen ko gis ngeen soo leen xoolee moo nekk nii trophy boobu la téye
lii si côté weekend bi la biir Stockholm man ak moom la téye nii moom ngeen a seetaan nii you know moom moo win di leading goal scorer moo win tamit the best player of the tournament so loolu nekkuloon li nga xam ne am lu ndaw la because ñu fa nekkoon di compete bari nañ te moom su ko munee def tey kooku imagine hey gis ngeen imam daara yi xale yu de bugg a jàng daara yëpp si imam bi leen di dem mu jàngal ne gis nga doon football di jàngal sa doom play su munta football ñu laaj ko seet leen ñoom Thiago Messi seet leen ñoom Cristiano Junior mu ngi 14 years kan mooy manager am kan moo ko dee train Ronaldo daf ko bañ ba tuddee ko boppam moo ne gën a dee understand ngeen so yéen su ngeen understand lu dëkk bi di read right now nit ñi dañ ko understand man li ma la advice suma brother xale bi bu ko teg si loxo kenn gis nga li nga nekk su doon xamuloo ko wala mënuloo ko mun nañu am daaw wala soo ko teg si loxo nit demal bam la leer ni ki nga ko teg danay romba yóbbu Omar fu raw yow fi nga ko emale because Olof Njaay mu ne alali golo sa lex ba yow xam nga li nga def you've been a player am nga di sacrifices yi nga def yaa ngi travel everywhere pour mit ko tey Gambia nga koo defal because defaloo ko xale bi kese England nga koo defal defaloo ko ñun kese yaa ngi koo def pour ëllëg Omar koo xam ndax ëllëg di nga fekkee njëriñam nobody knows waaye tey lu métti tey liggéey bi nga jot a defagum fu mu ne sax su fi emoon mu neex because Omar will be proud nga gestoo si fiil bi ñun fii tey luñ acee suñu life tey ñu ngi Europe su ma sañoon su ma gestoo gis suma yaay suma pa but we can't get it understand tey Omar gestoo si biir picc bi mu ngi play mu xool gis suma papa mu ngi nii suma mag mu ngi suma yaay mu ngi suma famille mu he will be proud ñun nag Africa dafa am lu ñu sonal bu xale di succeed duñ ci de bugg a bokk dañuy xaar ba harvest bi is done ñu ñëw ne suñ bus people like minte buñ doon storagul Jolof kenn xamul leen muy yéen muy man waaye tey ñu bari ñu ngi ko bugg a jege loolu moo tax nag su ko ñu bëggee jege muy naju parce que tamit ku am nit ñi ne démb sa xariti démb bul dem ba tey neex nga fàtte sa xariti démb bugg a indi ñu xarit nañ leen fexe ñu bokk si projet yi Omar ëllëg su Omar nekkee professionnel la su ko nekkul yàlla rek mooy xam te yennam ko nekk soo taxawee di nga wax ne bu papaam doon joxe time di ñëw di waxtaan ak ñun maa ngi fa woon gisoon naa ko billahi this day will go in the history seet leen Lamine Yamal bi ko Messi doon sanga loolu mu ngi nekkoon depuis 2007 nitaal yoolu kenn gisut ko ba Spain ak England bi demee si Euro bi lañ génnee doos nitaal ñu ne Messi moo tàpp si bopp bi bless ko bi ko gis nañ Yamal was already succeeding tey ñu ngi toog fii jàkkaarloo Papi Omar a day will come if we want to have this Mr. Touray we will need to pay even with money duñ ko mun a afford because he will not have that time so su leen joxee that time mu ñëw nañ leen congratulate this family let us not take it for granted nañ leen ko teg with a huge blessing parce que tey am nañ to hear from the first hand information about Omar lan moo ko wóor fan la starté lan moo tax Omar mel nu mel am nañ ko tey si làmmiñi papaam gis ngeen ñu ne nettali si làmmiñi borom kii moo fi toogal Omar because moo ko jur soo man Mr. Touray amuma dara li ma laa wax lu di la gërëm di la sant di la wane la fii de duuloo fi gan fi nga bokk kër gi pour Gambia la dañ ñëw pour Gambia lépp lu nga xam ne tey soxla nga ko mu nga bugg a ñu jaarale ko si projet Omar you are welcome te dinañ bugg a tam di la am comme nuñ ko waxtaanee woon ñun ak yow personally suñ ko amee tey si live TikTok next time nañ ko am si Instagram dangaa gis people will be familiar with Omar's accounts people will be familiar with you people will be familiar ñun ñi nga xam ne ñu ëmb yëpp bi nga xam ne they will come ëllëg ak lu mun a am duñ only hear from the theoretical side mooy toog rek bindi Omar sign na contract pare ci waaye dinañ am di possibility toog jàkkaarloog family Omar so di la wax ne we will never take you for granted mit nañ la te nit ñu ko waxee woon nga ko defee so su fekkee ne am na kenn ku bugg a send a request you can send a request dinañ ko jël ngeen sànni su fekkee ne den dara amul leen lu ngeen seen time is going mun nañee bàyyi Mr. Touray mu tàggatoo te nga waxal ñu Omar ne ko suñ birthday present dina ñëw inshallah because yaa ngi wax ne birthday bi mu ngi ñëw te tey dégg nañ si yow lan moo nekk hobby naka ngeen ko dee support theoretically xam naa ne ñun suñ ko lijjanti birthday present dafa nekk something related to what he likes doing that is obviously sport so ñun tamit as most sport we are here for Gambians we will make sure ne ñun tamit képp nga xam ne am nañ connection when it related te li nga xam ne mooy yóbbu dëkk bi si kanam we will make sure ne ñu nit we will do what it takes to be there waxal Omar ne ko we are counting on him we are watching him nijaayam ñu ngi ko nekk di bàyyi xel Gambie yëpp kontaan nañ si moom and we hope di ko ñaanal yal na ko yàlla may wér te yàlla bu yaakaar tas te lépp lu nga xam ne mooy tax mu succeed si footballam
yéenam succeed yéenam doon li nga xam ne dafa mujjee alhamdulillahi rabbil alamin ñun ñëpp ñu fekkee ko tal ko we are definitely proud of this boy because musuñ koo am Gambia right now as we are talking tey xale yu ndaw yi ñëw sign pre-contract si Premier League club si hey ñu ne xoolal luy xeñ rek ñu ne togg bu baax bu xeñee bu baaxee rek neex understand nga lii fi mu jëm am nañ yaakaar ne ndam la te am nañ yaakaar ne incha allah ndam rek